project. So it's all interventions focused on STEM education, various methodology, partners role. We have experts as well. I think as a Kickstarter, Lucio is already here, and he's going to explain to you what he was mentioning before. So he's going to discuss with you in STEM as it's intended by Pleiadi Cooperative, what's their story, how they started, and what's their relationship with school and teaching to adults as well as children. So I'm gonna leave it to him. Okay, thank you, Evelina. Good morning to everyone, and thank you very much to be here. I'm Lucio Biondaro, and I am the co-founder of Pleiadi together with my colleagues and friends Alessio Scoboro. Today, I would like to share with you a longer story, not only what we do, but why we do it and how many years of field experience shaped our educational method. I will talk about three things: who Pleiadi is and how we started, how the health method was born from a real practice, and what we learned from thousands of teachers and tens of thousands of students across Italy. Pleiadi was created more than 15 years ago with one simple idea: make science accessible to everyone through experience, clarity, and emotion. When Alessio and I started, we were very young, very motivated, and very naive. We had almost no money, but we had passion. We had a car, a few boxes of experimental materials, and a strong belief that science should not be distant, abstract, or boring. At time, let's say 15 years ago, the world of education was different. Many scientific concepts were explained but not shown. Students often memorized definitions, but they did not touch phenomena. They did not test variables. They did not build hypotheses. Everything was too theoretical. So we started visiting one school every single day. For at last 3 years, this was our routine. Wake up early, drive to a school somewhere in Italy, bring our boxes, meet a new class, and start a scientific adventure. We worked with kindergarten, primary school, middle school, high school, adults, and families in events. We developed activities on 20, 30 scientific topics, sometimes even more, from physics, chemistry, biology, about water, energy, sound, light. These intense daily practice shaped everything that came later. Because when we work with a different class every day, in a different town, in a different context, with different teacher and different levels, you learn very fast what works and what doesn't. You understand when children are bored, when they are engaged, when they are confused, when they are excited. And you understand on fundamental truth. Experience beats explanation. At the beginning, we thought the problem was simply science is explained too much and tested too little. This is true, but only partly true. Very quick, we understood that experience alone is not enough. Experience is powerful, yes, but to create real learning, we need more. We need to understand memory dynamics, emotional triggers, attention, motivation partners, storytelling, narrative thinking, the role of beauty, clarity, aesthetics, how the brain connects cause and effect. So to improve our activities, we started studying pedagogy, communication, psychology, design, user experience, the literature of Montessori and Bruno Munari, and many others. We study how emotional influence memory, for example, and many other things. And we try to answer one big question. How do humans, especially children, really learn? And our answer was clear. People learn when curiosity, logic, sense, emotions, and beauty work together. Not one of these elements alone. And we ask ourselves, how can we codify what we have learned? How can we transform this into a method that others can use? So we started to write, test, rewrite, test again. And the health method has 5 pillars. Each pillar produces a miserable reaction. And for example,
you have different element that we can see today with our partners, and we are analyzing the different pillars with classroom in this project. In Pleiadi started with two young educators, a car and a dream to bring science to life. Today we are a national network with museum projects and the method, but the dream is still the same. Make science alive, make curiosity grow, make learning an experience. Thank you to everyone. Thank you, Lucia. Domande? Okay, so we can go on. Please, fate sapere se ci sono domande da... If there are any questions from the chat, we'll be aware and we'll address them anyhow. There will be a specific time slot for questions for everybody to know. Perfetto, grazie. So we're going to move forward. Our next speaker is Dr. Laura Donà. She's going to discuss STEM and the Italian schooling system. Sì, prego, dottoressa. She's going to speak with a translator, so the Italian speech will be followed closely by translation. No, okay. Good afternoon and welcome for all inside and outside to distance. I prefer speech in Italian language and Jasmine support me in this speech for English language. And because my level in language is not fluently. And then for this reason, prefer together. But I organize my speech in a little bit for is possible in Italian language and also in English language. Then, my name is Laura Donà, and my job is in the other 10 years ago, the inspector, and then an inspector in Veneto region, and for all supervision 625 school, public school in other this region. And then in my job is very important connected with educational ministry. So for STEM ideas in all the school, from nursery to secondary schools. And then in change in Italian language now, in questa slide di copertina il titolo è Le STEM nel sistema scolastico italiano. Quindi quella fotografia, quell'immagine mostra proprio il libretto che io ho anche qui, che è uguale e che ha significato per il Ministero l'uscita di questo ottimo strumento di linee guida per utilizzare nei curricula della scuola italiana le discipline STEM. Okay, here in the first slide we have the title, we have STEM in Italian school system. And the image you can see is the cover of the document available in the site of the Ministry of Education and Merit. And it is the result, and it is a useful tool to implement STEM studies in education in general. Okay, and the second slide. In this slide presento il significato di STEM, che tra l'altro è già stato detto e conosciuto, ma questo significato è ripreso nelle linee guida ministeriali. Per questo motivo l'ho voluto riprendere in questa slide. E ricordiamo che appunto è nato questo acronimo circa 20 anni fa
quindi quando sono nate le Pleiadi, no? Negli USA, negli States, per indicare queste 4 discipline molto importanti e ben conosciute e che per noi appunto significano scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Discipline dove i nostri studenti in Italia, ma anche dai dati OCSE, conosciamo anche in Europa e all'estero, sono discipline un po' più difficili, diciamo così, per le performance degli studenti. E quindi questo acronimo però ci ha riportato all'importanza di lavorare per progetti, per problemi, per compiti di realtà e ha introdotto anche il service learning. So in the second slide, we're diving into the acronym STEM itself, since it's mentioned in the guidelines of the document of the Ministry of Education. And as the Professor Sabina has said, STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. It was born about 20 years ago in the United States. And as it's mentioned, it's become a teaching method that is centered on active involvement of students, so project-based learning, problem-based learning, and service learning. Thank you. And in the next slide, is possible vedere un'altra definizione, cioè da STEM siamo passati a STEAM. Le insegnanti qui presenti sanno di cosa parliamo, cioè l'introduzione della lettera A, che significa arte, e quindi l'idea di includere in questo approccio STEM, quindi definiamolo in termini gergali scientifico, la dimensione anche dell'arte, cioè una dimensione creativa, sociale, che è pensata per finalizzare le come dire, ricerche, le curiosità scientifiche, affinché non ci sia una scienza per la scienza, ma ci sia un cercare delle risposte a delle domande, a delle curiosità, mediante un metodo scientifico, che in fondo è quello che in questo progetto europeo ho compreso bene state cercando anche di fare, quindi un po' in linea con le linee ministeriali. E aggiungo un commento su quanto trovate scritto sulla slide, senza dilungarmi, perché io ho voluto un po' mettere in luce chi ha introdotto l'acronimo ART, e quindi ve lo trovate lì, che ancora di più l'approccio STEAM ci indica una didattica centrata sullo studente che apprende, che per l'Italia, il sistema scolastico italiano, è una formulazione degli anni 2000, ma è sempre un richiamo fondamentale per modificare la didattica in aula. First development we're talking about here is the inclusion of the letter A from STEM to STEAM and A stands for art. And as the professor said, it was Georgette Liakam's doing. It's all written in the slide. And this is to include the cultural and social dimension into the more technological and scientific dimension. And as she said, it is also a recall for the method of teaching, so including the art dimension in the more traditional scientific. Okay, and in the next slide vediamo un'altra evoluzione delle discipline STEM. Parliamo anche di STREAM, che non è STREAM, che potrebbe confonderci, ma recentemente abbiamo degli studiosi che si sono occupati di questo ambito. È stata introdotta anche la R di research, cioè di ricerca. E quindi questa ulteriore definizione, che non troviamo nelle linee guida ministeriali, ma che troviamo nell'evoluzione delle discipline STEM, mi pare si coniughi perfettamente con la vostra ricerca in corso. E l'idea qui dello STREAM è che la ricerca, come ricerca esplorativa, ci permette una maggiore attenzione alle differenze individuali, a quali sono le leve
più importanti per accrescere l'apprendimento di tutti i soggetti, dall'infanzia alla primaria, ma anche alla secondaria di primo e di secondo grado. Nella foto della slide, spero riusciate a vederla bene, potete vedere, qui ho scelto una foto di una esperienza fatta in una scuola nostra, nell'Istituto Comprensivo di Bosco Chiesa-Nuova, fra l'altro, che qui l'Istituto Comprensivo di Montecchia conosce bene perché avete avuto anche il dirigente in reggenza, no? Un anno, questa è una digressione italiana, perché in questa foto voi potete vedere alcuni bambini di scuola dell'infanzia e scuola primaria che hanno insieme a uno staff di insegnanti, peraltro molto bravi, ma non fisici o altro, persone che si sono formate per le discipline STEM, stanno svolgendo un laboratorio di robotica con i Lego e con la supervisione degli insegnanti, cioè gli insegnanti svolgono un ruolo di supervisione, non una funzione di trasmettitori di conoscenze. Ecco, ho scelto questa foto perché maggiormente ci caratterizza cosa si fa con lo STEM, stream. Lungo adesso il mio discorso. See, a bit long. Another development we're talking about here is the inclusion of the letter R as in research, and the professor reminds us not to pronounce it as stream. She pronounces it as stream. And this inclusion of the letter aims at stressing the exploratory dimension and the attention to also individual differences, seen as levers to enrich learning through experiences and exchanges. And in the photo she put in the slide here, there is some preschool and primary school children in a school here in Verona, in the province of Verona. And together with a team of teachers that, as she said, they're not physicians or super professionals in the field. They are from 3 different school levels, and they're doing a workshop, a robotic workshop with Lego pieces with the children here. And she thinks it's a perfect example of why the word research is implemented in the definition of stream. Thank you very much. And then in the next potete vedere un po' una descrizione di quello che trovate appunto sulle linee guida ministeriali. Qui vi ho voluto ricordare l'anno di uscita di questo documento, che è il 2023, quindi anche per noi in Italia dopo il Covid, che è stato veramente un periodo per tutto il mondo, no? E anche per noi, si può dire di rimente. Parliamo spesso prima del Covid e dopo del Covid. Il Covid ci ha fatto conoscere l'utilità delle tecnologie. E quindi se già prima avevamo l'idea che le STEM erano importanti, abbiamo proprio toccato con mano come siano determinanti. Ecco perché il Ministero esce con queste linee nel 2023 e in questo documento, che pur leggero, affronta per tutti i gradi di scuola, infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, come utilizzare le STEM dentro alle discipline. Non è una materia a parte, è un linguaggio che va considerato dentro a tutte le discipline. E diciamo, questo lo dico per voi che state facendo il progetto, noi con questo documento abbiamo invitato le scuole a rivedere i loro piani dell'offerta formativa e a incrementare le STEM nel curricolo, cosa che ho sentito volete fare anche voi nel vostro progetto. Quindi potrà essere interessante, visto che c'è un istituto comprensivo che vi partecipa, fare un matching tra le linee ministeriali e gli esiti del vostro progetto. So here we dive into a little summed up version of the guidelines that are in the document the professor showed. And she reminds us that it is from 2023. And the guidelines, of course, are a consequence and are also influenced by the COVID period, which showed us all how technologies are very important in facilitating but also guaranteeing
teaching activities. And so these guidelines aim at including STEM subjects in every curriculum, in every kind of school and at every level. Okay, and in the next, è possibile vedere una brevissima storia delle STEM sul piano normativo, ok? Allora, prima delle linee guida abbiamo questa legge, la 197/2022, che introduce in attuazione del PNRR le STEM e dice alle scuole: consideratele, mettetele dentro nei curricula, senza dire niente. Ecco perché nel 2023 nascono le linee guida, perché molti dirigenti, molte scuole dicevano sì, noi le inseriamo, ma quali sono le indicazioni del Ministero? Eccole qui, escono subito dopo. E nel contempo, per la rilevanza che si ha consapevolezza che hanno queste discipline per il futuro professionale, per la formazione, per la costruzione delle competenze dei giovani che saranno gli adulti di domani, viene istituita anche la settimana nazionale delle STEM con la legge 187/2023. Vedete che il Ministero le chiama ancora STEM e non STEAM o STREAM, segno che il nostro apparato amministrativo è più lontano, no, in genere nel recepire i cambiamenti che invece le scienze su questo fanno. E infine un piccolo commento, perché queste normative invitano anche a accostare questa area delle STEAM e degli STREAM alle studentesse femmine, cioè a fare in modo che quindi le nostre studentesse non abbiano da essere in qualche modo seconde ai maschi su questa area. Perché? Perché tutte le ricerche che abbiamo ci dicono che le ragazze dopo i 12 anni di età tendono a superare i maschi nelle competenze linguistiche e invece a essere più basse in quelle scientifiche. E non si vorrebbe ovviamente che ciò avvenisse, ma che tutte e tutti potessero essere valorizzati nei talenti. So here we're diving into the legislative aspect of the inclusion of STEM in the school system. And here the list is already in English, but it shows the process and the evolution of the legislative aspect. So starting from the law, which is described here, and ending with the STEM disciplines week. And the professor mentioned that, as we can see in the ministry, in the official language, we use STEM, so not STEM or STREAM. And that the laws, lastly, put a very important emphasis also on encouraging girls, women, to approach scientific subjects as these subjects are often still very underrepresented in their study options. Okay. And then in this slide potete vedere invece quali sono le competenze, tra le competenze chiave europee che quindi condividiamo con la Spagna, con la Francia, che le discipline STEM ci promuovono. Quindi il pensiero critico o critical thinking, la comunicazione, communication, la collaborazione, collaboration, la creatività, creativity. Quindi noi ricordiamo che anche in Italia abbiamo piena consapevolezza nei curricula che le competenze si costruiscono dal mix di conoscenze e abilità sulle quali i curricula sono basati. E che quindi lavorare con le STEM significa andare a toccare proprio queste, chiamiamole, competenze collegate alle competenze chiave europee del 2018. These are the skills, the competences, the European skills that STEM bring to the fore. So it is mentioned critical thinking, communication and collaboration among peers, but also with experts, and creativity and curiosity. So this is what STEMs aims at promoting. E allora ci si chiede, vabbè, ok, STEM, STEAM, STREAM, ma
come si insegnano, perché poi l'asino casca qui nelle scuole e nelle attività, cioè noi possiamo sapere di scienza, ma magari non sappiamo insegnare scienza o STEM. Allora, in questa diapositiva o in questa slide ho voluto mettere come insegnare le STEM nel primo ciclo di istruzione, e le suggestioni vengono sempre dal nostro documento ministeriale, quindi non me lo invento io, per avere la base da cui appunto su cui riferirsi. Insegnare attraverso l'esperienza. È un discorso che nasce dalla Montessori, dagli attivisti, non è un monito diciamo del 2025, è insito nella storia della pedagogia italiana, ma anche europea e anche internazionale. Utilizzare la tecnologia in modo critico e creativo, quindi sapendo utilizzarla non per, come si suol dire, muovere informazioni, ma per essere padroni delle informazioni. E guardate che questa è una competenza bassa ancora nei nostri alunni in Italia, e questo ce lo dicono le ricerche rispetto al World Economic Forum. È uno degli aspetti da implementare. Favorire la didattica inclusiva, cioè utilizzare per esempio attraverso le STEM l'errore come una risorsa, cioè non mi viene fuori questa cosa perché per come cerco altre vie, e non come un elemento di giudizio, che continuiamo a dirlo in tutte le salse, ma diciamo che questo approccio maggiormente aiuta i docenti a non incorrere nell'errore del giudizio, ma di utilizzare l'errore come un elemento di crescita cognitiva. So the question now is, how should STEM be taught? And we have some milestones mentioned in the usual document we're talking about. So it's not the professor who came up with these. And the first one is teaching through experience. And she also said it's not a new approach, it's not a new technique, it comes from the Montessori approach. The second milestone is using technology in a critical and creative manner. And the third one is to foster inclusive teaching, so meaning seeing and conceiving the mistake of the student as a resource and not as something to be judged. Ancora, per chiudere su come insegnare le STEM, promuovere la creatività, che non vuol dire lasciare gli alunni liberi, ma proporre situazioni inedite, valorizzare le domande, le richieste degli alunni, sviluppare l'autonomia degli alunni, perché chi riesce a ricercare informazioni e poi si rapporta con l'insegnante, sappiamo che quella conoscenza, che poi diventa abilità e poi competenza, diventa parte della persona, cioè fa parte della persona. Attiva quello che i neuropsichiatri chiamano istinto epistemofilico, cioè è un istinto naturale della persona umana, che è quella di conoscere, di sapere e di trovare delle risposte alle domande. Infine, la famosa didattica laboratoriale, che sentiamo pronunciare dal 2010 in particolare, con il riordino delle scuole secondarie di secondo grado, in maniera molto massiccia nel sistema scolastico italiano, ma che significa una metodologia che che fornisca esperienze pratiche immersive proprio per dare concretezza alle discipline STEM. Okay, so the last points are fostering creativity and curiosity in neuropsychological terms, and the epistemophilic instinct, which leads learners to investigate and find solutions to problems and to both general and specific interests. And then developing pupils' autonomy, so conceiving the student not only as a receptor of knowledge, but as someone who knows how to use knowledge concretely. And lastly, using workshop activities, which the professor said it's a methodology used since 2010. And yeah, okay, yeah.
And then in this slide is very full, no? È molto piena questa slide, perché ho voluto qui, la commento però più brevemente rispetto a quanto ho scritto, cioè il rapporto mente-apprendimento. Le STEM, possiamo dire, nutrono gli apprendimenti scientifici, ma anche gli apprendimenti in generale. Perché cosa succede quando c'è una esperienza che parte appunto dall'attività di esperienze immersive? E attenzione, se c'è, come avete al Children's Museum, no, i cosiddetti trainer, come li avete chiamati, se c'è poi l'adulto, in questo caso nel nostro sistema scolastico gli insegnanti, che svolgono un'azione di mediazione e che attivano la riflessione sulle esperienze. È proprio il discutere, il riflettere su quello che si è fatto, che dà senso alle attività che si sono svolte da soli, ma particolarmente insieme con pari o con coetanei, anche di diversa età. E questa è la bellezza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con classi aperte, che per la verità era forse più presente negli anni 90 che non adesso, ma che sarebbe quindi da implementare. Ma abbiamo anche attività di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono attività nel pomeriggio di questo tipo nelle scuole oggi, che sono tutto oro, dico io, oro per nutrire la mente, cioè anche la mente, come il corpo, va nutrito, perché se non va nutrita la mente, non sviluppiamo le facoltà superiori e non sviluppiamo nei nostri alunni il pensiero critico. Slide, che è veramente concentrata. Sì. Vabbè, te la ripeto. We will start from the reflection on the relationship between the mind and learning. And she said STEM teaching and experience-based teaching nourishes not only the scientific apprehension, but apprehension in general. Che è quindi centrale, che mette al centro la possibilità di apprendere insieme anche con i coetanei, ed è la riflessione l'elemento che permette di mentalizzare i concetti. So STEM teaching paves the way from the mentalization process and allows the children, the students to interact and learn alongside with. Ok. L'ho trovato. Then in the next, in sintesi, adesso tu hai qui, no, in sintesi, il valore delle STEM, STEAM e STREAM, in sintesi apposta un po' quello che abbiamo detto prima, e quindi quali sono i vantaggi in fondo di lavorare con quest'area. Aprire le menti era anche un libro di Howard Gardner, questa dicitura, proprio aprire le menti, e il sottotitolo Un saggio sulla creatività, scritto da Gardner negli anni 90, molto bello, tuttora da leggere. Saper pensare e affrontare situazioni, quindi anche la capacità di riflettere, di attendere quando ci si trova in una situazione complicata. È un'altra delle competenze che i nostri alunni spesso con la velocità si fa fatica a costruire. Esplorare l'ambiente e le situazioni, apprendere in modo attivo e non meccanico, stimolare la curiosità, la scoperta, la ricerca, motivare all'apprendimento e all'importanza delle cose, anche delle cose che possono sembrare banali, magari invece nascondono delle necessità meno banali, in modo che tutte le nostre domande, mentre stiamo nutrendo la mente e l'apprendimento, possano trovare un'area di sviluppo. So here in the slide you find the exact translation of what the professor enunciated right now, and it's a list of the skills, the positive consequences of STEM, STEAM teaching. So open-mindedness, knowing how to think and deal with situations, and even, as she said, even knowing how to wait and face difficult situations, then exploring the environment and situations, learning actively rather than mechanically,
stimulate curiosity, discovery, and research, and lastly, motivating learning and the importance of things. Sono quasi alla conclusione con l'ultima slide che ho voluto così coinvolgere John Dewey, perché non è europeo, è un pedagogista conosciuto però in tutto il mondo e che lo consideriamo un po' il padre, un iniziatore del cognitivismo. E quindi non a caso nel 1933 scrive Come pensiamo, quindi già all'epoca lui si era posto il problema di come noi pensiamo. E mi piaceva concludere perché lui ha dedicato alcuni studi anche sulla curiosità e diceva nel secolo scorso come la curiosità sia l'ingrediente di base per attivare conoscenza, apprendimento e costruire competenze culturali. Chi lavora per esempio con i disabili, i BES eccetera, o con i disturbi da ADHD, chi ha quindi problemi di concentrazione, molto spesso risente di questo fatto e vanno aiutati a trovare le curiosità questi bambini e questi ragazzi. Una volta che vanno aiutati a fare questa operazione, spesso è possibile ricavare dei percorsi di apprendimento. Quindi credo che questo contributo che dobbiamo a John Dewey ci vada perfettamente bene nel trattare un approccio educativo alle STEM, se volete meglio alle STEAM, e meglio ancora per il vostro progetto europeo alle STREAM, e ovviamente rimango con particolare attenzione agli esiti di questo vostro progetto europeo per capire eventuali integrazioni che potranno essere fatte nelle scuole per implementare i curricula. E quindi grazie. The professor wants to conclude with the thinking of John Dewey, an American philosopher and educationalist. And as she thinks his thinking represents perfectly why we're here and what we're talking about. And John Dewey in 1933 studied the psychology of learning and thinking. And according to him, curiosity is the building block, the principal and fundamental ingredient to activate knowledge, learning, and the building of cultural competence and skills. And she also mentioned the example of the case of professional working with people with disabilities, where sparking curiosity is often the breakthrough element in then fostering knowledge and cultural competences. And she thanks you all, and she is very happy to be here. And thank you, Jasmine. Okay, perfect. Thank you for for this great intervention. I think we can move forward to our next one. Se vuoi rimanere perché parli sì. I'm quite happy to introduce Professor Callegaro, which is going to discuss how to create a space to teach STEM. And there is also translation Yasmin, and then she'll say your surname's a bit. Sorry. I'm going to introduce myself for the first time. I'm Yasmin Brijawi. Nice to meet you all. Very happy to be here. As well. Just Ok, bene, buon pomeriggio a tutti, sono Carlo Matteo Callegaro e svolgo la professione di pedagogista e mi occupo in particolare di ricerca nell'ambito della pedagogia sperimentale e quindi quell'area di ricerca che sostanzia le nuove esperienze alla luce di teorie replicabili.
So the Professor Callegaro is introducing himself. He's Carlo Matteo Callegaro. He is a professor in pedagogy, namely in experimental pedagogy. And if you could repeat that last phrase. Sì. Sostanzia le esperienze, le sperimentazioni alla luce delle teorie. Okay, but Metti le teorie. it is the production of substance based on and coming from the literature, so theory. Alcuni dati di partenza, questi sono dei numeri che ci dicono che le ricerche, quindi le ultime, queste del 2025, il 5-10% massimo, si parla del 3, 7, 5, 10, insomma questi sono i numeri, degli studenti in Europa presentano significative difficoltà negli apprendimenti, diciamo, delle STEM. So we're starting off with some data, and the last researches show that about the 5 or 10% of European students struggle with the apprehension of mathematics and scientific subjects. A livello italiano, il nostro Istituto di Ricerca Nazionale dichiara che circa il 30% degli studenti sotto i 15 anni non ha raggiunto quelli che sono le competenze di base rispetto a queste discipline. At the Italian level, the Italian National Institute of Statistics declares that approximately the 30% of students under 15 don't even get to the level of basic skills in the field of scientific disciplines. Quindi c'è qualcosa che non va. So something is not working. Dovremmo stare attorno al 5-10, come mai? La domanda è, questa è la situazione italiana, abbiamo 3 volte di più il problema. Something is not working. The standard is the 5-10% we mentioned before, and we're at 30, so something is really wrong in Italy. La prima considerazione è che a livello di cultura, quello che noi crediamo, quello che le persone pensano generalmente, è che ci sono dei cosiddetti falsi miti legati all'apprendimento della matematica. Our first consideration is cultural based, as we know and we're well aware that here we have false myths regarding mathematics and scientific subjects. Il primo è che si pensa che matematici, ingegneri, si nasca, ci sia una dote innata, qualcosa legato al DNA o alla genetica. The first one is believing that you are born with a mathematical mind or scientific mind, that is something inscripted in our DNA. Quindi noi abbiamo in Italia un DNA difettoso. So we have we have a DNA that doesn't really work in Italy. Il secondo è che molti studenti dicono che non hanno mai capito niente di matematica. The second one is that students often say that they have never really even understood math. Oppure che la matematica è arida, soffoca la creatività, è qualcosa di estremamente noioso. Or even that mathematics is dry, that it suffocates creativity and it is boring. Oppure che è cosa da giovani e dopo una certa età non si può farci nulla. Furthermore, mathematics is something for the youngsters, and once you're old, you cannot deal with it anymore. E l'altro è che matematica è follia, no? Ci sono anche dei film che parlano di questo, no? Sono estremamente collegate, quindi per imparare la matematica bisogna essere un po' pazzi. And last one is that mathematics and being crazy is strictly connected. So we see that a lot in films, as the professor said.
So if you know about mathematics or you want to know about mathematics, you must be crazy. Il sesto, ne ho messi 5, ma ce ne sarebbero molto di più. Il sesto è già emerso, è che la matematica, più che la matematica, che le materie scientifiche sono cosa da maschi. And the sixth one, it's not written here, but we've already mentioned here in the conference, is that mathematics is only for boys or men. Non potremmo andare da nessuna parte se contestiamo questi falsi miti. Non esiste nessuna evidenza scientifica che sostanzia questi falsi miti. We wouldn't go anywhere if we didn't combat these false myths, and there's no scientific evidence of to support these myths. E quindi credo che già il primo passo per avvicinare le persone all'apprendimento delle STEM sia proprio contestare tutti questi falsi miti e creare una cultura in cui l'apprendimento delle materie scientifiche non è assolutamente più difficile dell'apprendimento di una lingua straniera o della lingua italiana o di qualsiasi altra disciplina scolastica. So he strongly believes that the first step is to combat these false myths, and that we have to create a culture where we normalize thinking that mathematics and STEM subjects are as easy and interesting as the other subjects. È molto importante credere in questo, perché altrimenti troveremo sempre un ostacolo culturale ad avvicinarci all'apprendimento delle materie scientifiche. Ribadisco, non sono più difficili, non sono più, tra virgolette, oggettivamente un ostacolo, ma il vero problema non è il contenuto, ma il metodo con cui invece vengono insegnate. He affirms that therefore it is very important to firmly believe in this, otherwise we're gonna find obstacles, and that the real problem is not the content itself, so it's not the subjects that are difficult, the problem is the teaching method. Allora, il metodo in generale è un insieme coerente, e qui bisogna appunto sostanziare, cioè coerente, di principi, regole e procedure che orientano la ricerca della conoscenza e di conseguenza ne garantiscono quella che è la validità e quindi la replicabilità. So the method is an ensemble of a coherent ensemble of principles, rules, and procedures that orient research in knowledge and guarantee its validity and therefore its scalability. Il metodo in pedagogia è un percorso di pensiero intenzionale, quindi che ha degli obiettivi, riflessivo, quindi che riflette sull'esperienza, e cui si indaga e soprattutto si interpreta quella che è l'esperienza educativa. The pedagogical or educational method is an intentional and reflective journey or path through which we investigate, we interpret, and we transform the educational experience. Perché se non si costruisce il modello di conoscenza che include la complessità con cui ogni persona apprende e la sua soggettività, non è poi replicabile. Because if we don't create an educational method that considers the complexity of teaching and Il modello e la soggettività and the subjectivity of every student, non si può replicare. we cannot replicate it. It's not scalable. Ok, permetti un attimo, Mhm. andiamo dopo. Mhm. Questo aspetto del metodo pedagogico è veramente centrale per poter avvicinarsi sia a quello che è l'insegnamento delle STEAM che agli altri insegnamenti. Ok?
This pedagogical method is very important to get near to the STEM teaching, but in other fields too. Quindi bisogna avere un metodo, o meglio, un modello di conoscenza che sia adeguato rispetto all'oggetto della conoscenza. Therefore, we have to have a model of knowledge that. No, tranquillo. Dobbiamo avere un modello adeguato all'oggetto. Okay, a model of knowledge and teaching that is adequate to the object of the teaching of knowledge. Perché il metodo è il punto di osservazione dell'esperienza. Because the method is the point of observation of the experience. Se io voglio conoscere le persone che stanno in fondo alla sala, devo guardare da quella parte. If I want to get to know the people that are back there in this hall, I have to look that way. Perché se guardo da un'altra parte non potrò conoscere le persone che ci sono in fondo. Because if I look another way, I won't get to know them. E ora vorrei presentarvi il modello teorico che ritengo, non io, ma la comunità scientifica, più adeguato rispetto a quella che è l'insegnamento delle STEAM. Now I would like to introduce to you the method that is more adequate, mostly adequate to the STEM. Questo modello è stato sviluppato attorno agli anni 80, quindi 1980 con la pubblicazione nell'84, da David Allen Kolb. This method has been introduced in the 1980s by Kolb. E che si chiama la teoria duale della conoscenza. It's called the dual theory of knowledge. Immaginate quindi due binari, entrambi hanno lo stesso valore, importanza, e se uno dei due non è allineato, il treno della conoscenza non può procedere. Immagini due binari. Yeah, two train rails. Sì, And se uno dei due binari non è allineato, if one is not aligned, the train cannot go. They cannot go forward. il treno della conoscenza non può arrivare. The train of knowledge cannot go. Ok. Uno dei binari è la conoscenza che si basa sulla percezione concreta che arriva dai sensi e dal corpo. One of the two rails is the knowledge based on the concrete perception, the sensorial perception. Ed si chiama una conoscenza vivente perché vive dentro di noi. It's called a living knowledge because it lives inside of us. Ed è situata perché avviene in un determinato momento, in un determinato contesto. And it is situated, it is placed in a context because it happens in a certain space and at a certain time. Ed è estremamente soggettiva. And it is very subjective. First, Quando i bambini entrano al Children's Museum, when children get inside the Children's Museum, vivono con il loro corpo, con le loro emozioni, con i loro sensi, un'esperienza di conoscenza. they live with their body, with their senses, an experience of knowledge. Ma se non c'è la parte dell'astrazione, If there is no abstraction part, quella conoscenza rimane confinata in quel momento. that knowledge strictly remains and is tied to that specific moment. E quindi non è esportabile in altri contesti e in altri momenti di vita. Therefore, we cannot export it. They cannot export it into other contexts or moments of their life. Per poter portare fuori questa conoscenza, esportarla, farla vivere fuori da quel momento, serve l'astrazione concettuale. To bring this out,
to export it into life, we need conceptual abstraction. E quindi la riflessione e la simbolizzazione. So reflection and symbolization. E d'altra parte, perché questa teoria è particolarmente utile per l'insegnamento delle STEAM? Why is this theory particularly useful to STEM teaching? Perché la matematica, in fondo, è una rappresentazione simbolica del mondo. Because mathematics, at the end of it all, is a symbolic representation of life itself. I numeri non esistono nella realtà, Numbers don't really exist in reality. sono un segno grafico, They're a graphic sign, ma rappresentano oggetti concreti, per esempio, but they represent actual objects. ma non solo questi oggetti, no? 3 bicchieri, Not only these 3 objects, 3 cups, ma 3 sedie, but 3 chairs, ma 3 partecipanti 3 participants, e 3 caffè che berremo dopo. 3 coffees we will drink later. Kolb ci insegna che mettendo assieme queste 2 dimensioni noi abbiamo la possibilità di avere una conoscenza che rimane nel tempo e che possiamo utilizzare. Kolb teaches us that by pairing these 2 dimensions together, we get to a knowledge that lives through time and that we actually can use. Quante volte gli insegnanti si sentono dire dai loro studenti: ma cosa serve la matematica? How many times do teachers hear from their students, why is this useful? Why mathematics? Why? Ho un telefono con la calcolatrice. I have a phone with my calculator. Quando so fare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, sono a posto. When I can do the basics of mathematics, addition, subtraction, etc., I'm okay. Ecco che questa teoria duale viene poi sviluppata, vediamo la prossima slide, Mhm. attraverso quello che si chiama il circolo dell'apprendimento di Kolb. So the dual theory is developed in what Kolb calls the learning cycle. Kolb ci aiuta a capire che ogni apprendimento deve partire da un'esperienza concreta, che è il quadrante azzurro. He helps us understand that every piece of knowledge comes from a concrete experience. So the blue one. Un'esperienza immersiva che si vive con tutto il nostro corpo, con tutti i nostri sensi, con tutte le nostre emozioni. A truthfully immersive experience that we live with all of our body and our senses. Perché è lì che raccogliamo le informazioni. Because it is there that we gather information. Una volta che abbiamo raccolto le tante informazioni, dobbiamo operare un'osservazione riflessiva. Once we gather information, we go through a reflective observation. Che cos'è l'osservazione riflessiva? What is it? What is reflective observation? Vuol dire osservare l'oggetto della conoscenza, e cioè guardare dentro di noi. It means truly observing the object of knowledge and therefore looking inside of us. Vuol dire guardare l'esperienza da più punti possibili immaginabili. It means looking at the experience through many points of view. Perché questo ci porta poi all'astrazione, alla concettualizzazione. Because this then brings us to the abstract conceptualization. L'astrazione vuol dire trovare quelli che sono gli elementi che mettono assieme le informazioni che raccogli. So abstraction means finding the
what brings together all the information I've gathered. E ne estraggo una o più informazioni che poi dovrò però sperimentare successivamente. From this, I can get some information that then I have to experiment. Sperimentare vuol dire dovrò rimettermi nell'esperienza arricchito dall'astrazione precedente. So experimentation means putting myself again into an experience, but only enriched, but by what I've gone through before. So all these processes. Immaginate che non è un cerchio che si chiude, ma è una spirale che prosegue. It's not a circle that closes itself, but is a spiral that continues going on. Perché quando sperimento sto facendo di nuovo un'esperienza concreta. Because when I experiment, I'm again doing a concrete experience. So back at the again. Ed è l'esatto opposto di quello che normalmente accade quando si insegnano le materie scientifiche. And this is the exact opposite of what usually occurs when teaching STEM subjects. Si parte dalla teoria, dal concetto, e poi si vuole passare alla pratica. Usually they begin with the theory from the concept, and then they go and with the experience, the practice. E così molti studenti non riescono ad apprendere la conoscenza delle materie STEM. And this way, many students don't get to understand some STEM subjects. Quindi quelle che sono le condizioni di esercizio, cioè le linee, no? Che sono anche state presentate in parte dalla collega precedente, ci dicono che bisogna considerare l'esperienza come materia prima e non come esempio accessorio. So some guidelines suggest us to consider experience as raw material, as a first tool for knowledge, and not only as an accessory tool, an example. Quindi progettare percorsi dove ci sono esperienze, riflessioni, modelli e sperimentazioni. So to create paths and journeys that include experiences, reflections, models, and experimentation. E come diceva prima la collega, lo spazio protetto emotivo dove io posso e devo sbagliare per poter imparare. And as my colleague before said, to create emotional safe spaces where I can make mistakes and I'm not judged, I'm not punished. All'inventore della lampadina chiesero come ha fatto ad inventarla. To the inventor of the light bulb, they asked, how did you invent it? Sbagliando 1 milione di volte. Making mistakes 1 million times. Non imporre, ecco, un solo canale cognitivo, la lavagna, lo scrivere, ma considerare quelle che sono le particolarità individuali come regola e non accezione, cioè ognuno impara in maniera diversa. Don't impose a singular cognitive channel, so maybe the teaching board, but to consider the individual differences and particularities as a rule, not an exception. E trasformare la classe e la lezione in un ambiente di apprendimento vario il più possibile. To transform a class into an apprehension space, the most various apprehension and teaching space. Dove gli studenti possono muoversi in base alle loro differenze, fare delle esperienze diverse, ma che tutte portano allo stesso contenuto. Where students can move differently and be different and see things differently, but all come to the same conclusions and learn together. Tutto questo a patto che l'insegnante
sia considerato la guida del processo, il facilitatore e non l'esperto di contenuto. All of this that we mentioned, given that we see the educator, the teacher, as a guide, not as a holder of knowledge. Purtroppo oggi c'è troppa attenzione a quanto gli insegnanti sanno di contenuto e non a quanto invece sono in grado di facilitare i processi di apprendimento. Unfortunately, today we focus on how much a teacher knows substance-wise, and not we don't focus on how the teacher teaches the substance itself. Bene, grazie. Thank you. Thanks to Professor Callegaro for the great presentation. It was quite interesting. So let's move forward. We do have an additional free interventions from the project consortium. So I'm going to call for the first one, which is called Exploring the Background of Inclusive STEM, from Victor Fernandez Manzano and Manuela Gonzalez Herrera. Hello, everyone, and thank you to be here with all of us. I would like to start my speech by making you a little jealous, because this is the views of for the place where I work, or my team work. This is the view of the University of Almería in the southeast of Spain. And this is my group. Today we are here, 3 of us, but we are a big team called Sensociencia. So I'm very lucky and very happy to form part of this big group. And today I want to share with us our experience when we started with this project, because we realized that firstly we had to develop a systematic review to know what have been studied about STEM. I don't want to say too much, to say more about that, because my colleagues had spoke a lot about that. But yeah, what we need to know, what have been studied about that, about this, but also what have been studied about the inclusion in the STEM education. We have been investigating about that. And the result is a extensive systematic review that we want to share with all of us. So
And the objective of this work, or the beginning of this, the starting point was that to understand how inclusion and equity have been explored within science and STEAM education, we started this exploratory literature review. And now it's your time, Victor. Thank you. Thank you, Manuela. It is a pleasure to be here with you. Sorry for my English level. I am studying English now. As Manuela said, we want to identify or share what information had about inclusion in science. So we started this exploratory review of literature called scoping review, because we want to map in the area and identify and follow a systematic protocol called PRISMA. Our general objective is to explore how inclusion and equity have been investigated in science education, identifying trends, methodological approach, context, and gap in recent scientist literature. Our context and their importance will be explained in the next slide. Good. Why an exploratory review? There are different articles that talk about inclusion in science, but there isn't any common framework. So we have to establish relationship in the different areas. First, we are mapping the article or the literature review, and then we have to establish a road to this to create a common framework. Good. Our method. Our type of study is an exploratory review. It's a descriptive and scoping review, following the PRISMA protocol. We find or search the document in the Web of Science. Web of Science is a portal that have one of the most important portal of science education in the world. To start our revision, we search with the following equation: inclusive and STEM, inclusion and science education, equity and STEAM, or equity and science education. We get 1,502 articles. These articles are so big to manage, and we need to establish different ways to organizing this article. So we establish the follow dimension to analyze the article. Good. We get 6 dimension, method dimension, thematic dimension, didactic dimension, contextual dimension, temporal dimension, and prospective dimension. Good. Our preliminary findings are the next. Conceptual dimension. As we can say in this slide, what type of inclusion at work or in science education? And we get the following type of inclusion: neurodiversity, sexuality, identity, socioeconomic, linguistic, and the most studied are disability and gender. So this graphic can learn that inclusion is not one type of inclusion. So when we design method, we have to consider different inclusion, because I am sure that if I ask one person about inclusion, he said me that neurodiversity, for example, but if I said for another person, he said me linguistic. So we have to establish what type of inclusion and investigate about all.
Also, we have type of equity. We can see that the most studies are outcome participation at outset. But for example, resource or curricular equity doesn't exist or doesn't has been studied. Okay, about didactic dimension, we find that, for example, inquiry-based are the most studied methodological or teaching approach used in the article. Also, we can see that cooperative or project-based learning are used like inclusive strategic teaching. Also, another important data is about temporal dimension. We can see that in the recent year or in this year, evolution of investigation have increased. For example, in 2010, we have about 100 articles, and in 2020, we have more or less 1,000. It is a big amount. I would like to say that no, we are in progress. We continue working in this systematic review, and this is all about our work. Thank you. I would like to say that it is a big opportunity to understand education like a human right and not like a business. Thank you. Thank you, Victoria. Manuela, was very interesting. So we're moving forward. We have now an intervention from Luis Delgado. Its title is "What Does the Teacher Do During the Class? Teaching Actions Beyond Content." Hello, everyone. Hello to everyone. I'm going to continue the information of the data of our partner and companies and try to define or demonstrate the result that we are creating in our teaching program. And in my work, I try to connect the content with the teaching and the different that we are thinking about in our group in Sensociencia. These are the different aspects that we are talking about with our introduction and difficulties in teaching education, our theoretical framework, aim of the teaching training program of Sensociencia, research design and method that we are using, and different references. In our introduction, I want to say that one of the most common problems in schools is that they believe that the science is difficult to learn and not intended for everyone. Every educator should provide quality in education for everyone. And European projects in education specifically can be useful tool to achieve this. And numerous studies and articles highlight that if we want to change these difficulties that the student think about,
and try to convert this difficulty in opportunities. Why we are doing this type of this both opportunities? Try to give an importance to implement scientific practices to promote that these students have an engagement in science, and this is in different articles. Some of samples of these scientific practices could be expression of ideas, evidence gathering, argumentation, modeling, and we are trying to connect this type of scientific practices with the pillars of the in STEAM project. For example, engagement, aesthetic, experimentation, wow effect, or thought construction is the base of our project. The theoretical framework about this teaching scientific practices are, for example, in expression ideas, we try to sharing the ideas of the students, guesses, or models that they use to understand and discuss for them. Evidence gathering, to design an experiment to test this hypothesis, ensuring it is valid or well understood, in order to collect useful data and transform it into evidence. Argumentation, that using claims, evidence, or reasoning to justify, challenge scientific explanation in a critical way. Or modeling, that we are using like a construction, using and refining models that represent the real world. This is a good way for the information, the article that show us how the science could be. But we know that the student should do in a science classroom this type of scientific practice. But how do Sensociencia make it happen? How we are doing that this teaching will be or are being using in our classes? We try to connect the systematic review that we are preparing with the practical scientific practices. For example, we saw that the presentation of my partner, that two methods that are used in the most popular article in the last year was modeling and inquiry. If you have a plus both method, we are in the model-based inquiry approach. We are using this approach with instructional sequences. We are creating different ideas, different activities that have a specific way to replicate and to promote scientific practices. In our MBI instructional sequences, we consider three key aspects. For one way, content, that what we taught about the older world, teaching approach, how we taught, and inclusion. If everyone can participate in this teaching, and we think about this is the perfect way to connect with the project, in a STEAM project. Aim of the teaching training program that are doing Sensociencia in Spain, we reflect this type of reflection, but we are using these activities,
these instructional sequences and implement these sequences effectively with our students. How we use? We try to using the dimension of Petrarca in our teaching program, because usually the teaching program are focused only on practice, only on reflection, or only in theory. We try to use 3 of these dimensions in our way, in one way. How we are doing this? In first way, we represent this model-based inquiry approach with we represent this model-based inquiry activities, and the student, the per-service teacher, are the student that receive these activities. Later, we reflect, we decompose this activity with, for example, with this both cycle. One is about inquiry, the other is about modeling. We are doing these activities for promote what? For promote expression of ideas, evidence gathering, for promote modeling, for promote experiment. We reflect about that. Why we use this activity for this focus, for this item. And then we use the same activities, the same teaching activities in their practice in schools. They try to replicate the same activities, and then we reflect about the process, but know about the knowledge that they are doing while they are teaching. We try to disconnect the knowledge and connect with the action, with the professional action, and try to what do while you are teaching. For example, you move at the back of the classroom to have inclusive with all of the student, or stay in front of the student and just ask of the minimal part of the classroom. And with this reflection, we try to have another practice, another sequences, and try to replicate with this knowledge, with this practical knowledge. These are our references. Thank you. Thank you so much. Thank you. It's been, again, another interesting intervention. Now, there is the last one, I believe. So, yes, so I'm going to call Sophie from Trace, an association from France, which she's going to present some other projects related to STEM methodologies and experiences with schools and children.
technical issue. Just a second. Sorry. Sorry about that. So hello, everyone. I'm going to be pretty fast, I think. So I'm going to speak to you about two European projects that we work for in TRAST, so the French association that I work for. These two projects are RoadSteamer and TinkerLib, and both are very well connected with all what we are speaking today, so inclusion and STEAM for both projects. So the first project is RoadSteamer. You can see the website with this QR code. It's mainly a research publications, a research project. So we worked with several universities like University of Exeter or University of Malta, other institutions of my association, and a lot of practitioner institutions also. The goal of this project is to produce policy recommendations. So we are 10 partners, and the project duration was 3 years. It concluded just this September, so all the results are already available if you want to have a look. I'm going to speak about just two aspects of the project, which is much broader. The two aspects I choose to speak about, considering our interest here, is the research reviews. So there was
a few in the projects regarding mainly the socioeconomic needs and societal challenges that STEAM education can help addressing. And also another research review about STEAM criteria. So this review is about the aspect, the characteristics that are interesting to look at when we speak about STEAM practices. So I know it's a bit small, the idea is not for you to read it, but that's an example, the image you can see here. It's an example of the results we had. So there is a few very visual representations like one, visual graphics. Here you can see the 6 criteria that were selected in this project to discuss and to analyze STEAM. For example, the real-world connection, thinking, making, doing, collaboration. I won't read everything, but because honestly, most of them were already discussed today and mentioned in various presentations, which is read, I think. So this is to say that you can have a look at this project if you want to have more insights also on research work. Another aspect of this project was a STEAM practices analysis, and we produced this interactive map of practices, a European map. If you want to have a look and to have some ideas of what exists in STEAM in other countries, not only in schools, but only in museums, only civic projects, a lot of different projects, they are mapped and accessible on the website. So that's the main 2 resources that I think here. Additionally, there is a set of criteria which I already mentioned. We built also an evaluation framework, not to evaluate like saying it's genius or bad, just to analyze and see what aspects are more important in which practice, etc., to compare them a bit. And also there was a survey of STEAM practices, and the dataset is available in open access in Zenodo. So you can also have a look. There is a lot of questions on this survey about criteria, about the societal needs that they address, etc. So all is in open access, and you can have it. The second project, which I will speak maybe a bit longer, is TinkerLib. So it's not only about STEM, it's about tinkering, tinkering educative practices. It was a 2 years project with 10 partners, but of 5 countries. And in each country, there was a hub formed of 1 library and 1 science center. And each of these hubs worked with a group of adults with fewer opportunities, depending on of the country. For example, in France, we worked with the detainees. Some worked with migrants, some with people with disabilities. So 5 different type of colleagues, but with a small link with science, with a small with fewer opportunities to access science in every case. The idea was to co-create tinkering activities all together: 1 library, 1 science center, and 1 specific audience. So this is a list just to give you a glimpse and make you want to have a look to the resources. These are the titles of the 6 activities we created. I will just say 1 sentence about each. So the first one is to learn a bit about words, and it's a kind of a game where you play dice with chosen words, and then you will tinker with a lot of materials to represent these words, represent the situation. The second one is you're supposed to build a mobile that will go up and down on a ramp. Then you have one with an haiku poems, or with books or with poetry aspects, every time with tinker aspects. So on to have a look, it really mixes the librarian practices and scientific tinkering aspects. So the idea of this project was really to use STEAM and tinkering in order to make inclusion with science. Okay, I will briefly present the 3 main resources that you can have access to the website. So the activity kit with the 6 activities I just mentioned.
There is also a map of inclusive practices that all the consortium worked on. It's not rules, it's more like advices that everyone can take before creating an activity, during the activity, or after. There is one really long version where we explain all the process, but there is also one pocket version you can see here, so really easy to use. And finally, there is a methodological kit where we explain all the co-creation process and the methodology behind this. So this is maybe more theoretical part. So as I said, I wasn't very fast. I hope, I made you want to go and have a look at this website and these resources on these websites. And thanks for listening. So thank you all for the attention. We are going to have a brief coffee break now. Yes, we're going to have a brief coffee break now. It's going to take maximum 10 minutes. I'm going to remind everybody here present, please, from consortium, any of us here, to fill up the feedback questionnaire. It's very, very important for national agency, me personally, and the coordinator of the project. And also for anybody online, it's crucial for you to fill up this 30 seconds questionnaire on Google Form, quite easy. Please fill it up by today. We are aiming at having feedback from everybody attending, and it's crucial for us. It's an important KPI for the project. Thank you for your attention. We'll be back online in 10 maximum, and there will be an experiential part after this. You're welcome to be online with us if you like. Or later on, Alessio Scabbaro, the co-founder of Pleiadi, will explain exactly what the experiential is going to be about. Thanks again for the attention. If there is any question, we can devote a couple of minutes. Sì, se ci sono domande le traduco io, non c'è problema. Also, the intervention of Alessio later, Alessio Scabbaro, is going to be in Italian, since majorly people here attending are from Italian schools, teachers, and so on. So to support and be inclusive in this sense, we're going to have it in Italian. So we'll be happy for you to stay in, but please take this into consideration. We'll be on pause. For any question from the online chat, please type it in the chat from online. And anybody here, please, you can reach out to me. I'm going to be here. As a final note, we're going to show you a signature list for everybody attending here. Per tutti quelli che sono qua, firmiamo un foglio. Presenza.